Okay. Hello, everyone. How on this earth are you? Here we go again. Today is our usual day with Gospel Total Ministry to present our usual program entitled Pour mieux vivre, for a better life. And I want to welcome each and every one of you, especially those who come in for the first time. I want you to know that you are always welcome at Gospel Total Ministry, where our main goal is to discuss subjects that can help you advance in every step of the way, in every domain of life. And I would ask you to please subscribe, to share, and to support for your prayers and whatever means feasible. Gospel Total Ministries platform usually is bilingual. That means we say a few things in English and a few things in Creole French so that we can have a variety, a wide range of listeners. Once again, I want to welcome you, and I feel myself privileged. This is your servant, Dr. Francois. At this time, I want to speak of the topic that most of you, all of you should be interested in. Do you have a great life going on? Are you enjoying a great life? Wellness. Do you know that ever since mankind has been occupying this earth, he's always been eager to find ways for self-improvement, to reach a state of perfect happiness. The steps he took initially somehow contributed to the concept of well-being, wellness, that first appeared in the 17th century. It has gained traction to the point of becoming quite widespread. But generally, until now, when we mention wellness, people often tend to think of the physical condition of the human being. For some time now, mental health has been added to it. Religious believers also mention the spiritual significance of wellness. The truth of the matter is, wellness also includes rather important area of life. The concept was originally developed with the goal of improving the lives and well-being of universities and college students. The guiding philosophy was the pursuit of high levels of wellness. The idea was first defined by Dr. Albert Dunn in 1959 as an integrated method of functioning directed towards maximizing the potential of which the individual is capable. Everyone should aim at reaching his or her maximum potential. And that is now what we call wellness in general. As a matter of fact, today, based on who we read, based on who is writing a subject, an article, there are many dimensions. Those dimensions nowadays vary from 7 and up to 12. These are commonly recognized. So the first thing I want to ask you, and you would like to ask me, is in reality, what is wellness? The Global Wellness Institute defines wellness as the active pursuit of activities, choices, and lifestyle that lead to a state of holistic health, a complete picture of health in every aspect of life. Based on the National Institute of Wellness,
Wellness is an active process by which people seek for ways to fulfill their craving for total wellness. They want to arrive to reach a more meaningful existence while pursuing steps towards achieving the intended ideal existence. There is consensus that well-being is a conscious, personal, self-directed, and progressive process to reach one's full potential. Full potential. Well-being is also the multidimensional and holistic process. Multidimensional and holistic process that encompasses all aspects of life, mental, spiritual, and environmental well-being. It emphasizes the positive and affirmative area of our life. At this point in time, as I mentioned earlier, the number of dimensions of well-being has reached up to 12 points, and their subdivision depending on the author. For us at Gospel Total Ministry, we dare to simplify the theory by presenting you with the most imposing dimensions. Physical dimension is very important. Mental is very important. Social is very important. Professional, occupational is very important. Intellectual and spiritual dimensions, these are very, very, very important. Two other dimensions were also recognized: financial and environmental. Dr. Hetler conceived of a relationship between exceptionally positive and radically negative phases of well-being. Okay? So the positive parameters is a relationship between well-being on the one hand, and the negative parameter has to do with premature death on the other side, because you reject the positive recommendation. In other words, well-being, wellness takes you to the road when you have to choose. Are you going to choose the good and positive things to help you reach your maximum, or are you just going to ignore them even though you know about them, and the consequence is obvious? You're going to have death. Again, the purpose of wellness is to integrate body, soul, and spirit to continuously improve your well-being. Researchers investigate important new facets of well-being, such as that of life satisfaction and the positive emotion of gratitude, a metric that may allow individuals to experience greater life satisfaction. Although our knowledge has undoubtedly increased, our fundamental appreciation of wellness and its importance for the betterment of remains as important today as when it was first understood in the late 1900s, 1970s. While wellness is important, maintaining an optimal level of wellness is absolutely crucial to living a quality and a well-balanced life. Wellness matters a lot, especially these days when the world conditions are very unstable. The pandemic, natural disasters, the wickedness of man, wars, noises, even nuclear threats. So all these threatens our existence. It has therefore become even more urgent to ensure our well-being or our wellness at all levels. Authentic wellness is achieved when all aspects of our being work harmoniously for our full development, which is increasingly becoming a real challenge. Because everything we do and every emotion we feel is linked to our well-being
to our wellness. In turn, our wellness directly affects our actions and our emotion. It is a continuous circle. Therefore, it is important for everyone to achieve optimal wellness in order to control stress, reduce the risk of illnesses, and ensure positive interaction. Here are the 8 dimensions that we want to talk about. The 8 dimensions of wellness: professional, emotional, spiritual, environmental, financial, physical, social, and intellectual. You want me to repeat that? Physical, social, intellectual, emotional, professional, financial, environmental, spiritual. Each dimension is interconnected. Each is equally vital in the pursuit of optimal health. Remember, when we say optimal health, we mean health, total picture of health. We can reach an optimal level by understanding how to maintain and optimize each of the dimensions of well-being. Naturally, of course, we'll not be able to cover all the dimensions in this session in order to allow you to assimilate them well. So we're just going to talk about the physical wellness dimension. Physical dimension of wellness is an approach that we are all familiar with. It is repeatedly discussed in our society. It includes our daily physical activity, our healthy eating, and our sleep. Although we may consider ourselves to be in good physical health, if we exercise regularly, but if we fail to get enough sleep or eat healthy, it can have a negative impact on our overall physical wellness. It is therefore important to examine how we balance the different areas of this particular dimension. Having healthy routine, eating nutritious and balanced meals, getting some form of physical activity every day as appropriate for our age and our overall health, having a regular bedtime routine and sleep habits of at least 6 hours or between 6 and 8 hours, drinking 6 to 8 glasses of water, all these can help you to achieve this long-term goal. Remember, in the dimension of physical wellness, it is not necessarily how we look, although look counts also, but aesthetics alone won't cut it. Rather, it is linked to the lifestyle of the person, the quality of his physical environment. For the balance of wellness dimension, the person must evolve in a stable system that provides safety, security, stability, an environment where foods, water, and everything else are safe, where the state provides justice and respect for all. It is discouraging the use of tobacco, use of drugs, smoking, excessive alcohol consumption. The physical dimension of wellness also involves personal responsibility and care for minor illnesses, and also knowing when professional medical help is needed. As we walk the path to wellness, we must be able to monitor our own vital signs, watch things like our blood pressure, our sugar level, our breast exam, or prostate exam, understand our body's warning sign. The physical benefits of looking and feeling good most often lead to the psychological benefits of increased self-esteem, increased self-control, increased determination, and sense of direction. Physical well-being is not simply the absence of disease, like the UN said, the World Health Organization said, but the maintenance of a thriving lifestyle. This area of wellness includes adopting healthy habits, such as routine medical checkups, vaccination, safety measures, sexually transmitted infection screenings, getting a massage when you need it, when you find it,
balancing blood sugar, and so on and so forth. More importantly, physical wellness is about finding out what healthy habits make you feel better and suit your lifestyle and level of mobility and fitness. On a day-to-day basis, my dear friends, wellness can mean moving our body, not sitting for long periods of time. Prepare yourself healthy foods for meals. Cook your lunch instead of eating it out. Take a standing break every hour and now. Sign up for a yoga class or meditation. It's about taking care of the physical functions of your body. This three-dimensional approach to wellness can be understood in two ways. Either by breaking it down into present wellness, future wellness, and wellness beyond space, beyond our lives. Physical health, body size and shape is important. Sensory acuity and responsiveness, being aware of your senses. Body functioning, physical fitness, ability to perform normal activities of daily living. Overall, wellness is the ability to function as well as each one of us should want to function based on our age, our race, our level of education, and everything else. And we are functioning. So when people ask us, how are you? When you say, I am fine, you should be really fine in every domain, including the physical dimension that we've talked about. I hope you understand this, you grasp the idea. The idea is wellness is a big umbrella under which every domain of your life is concerned. Your physical integrity, your mental, emotional, your occupational, your type of work, your spiritual values, your moral values, your financial condition, everything has to be under control to form a harmonious union for you to be well balanced and thrive for a better life. I thank you. Now, stay with me because now I'm going to speak to my people, to our people, to my friends, to my brothers and sisters in French Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, suivant le moment au cours duquel vous écoutez ce programme de Gospel Total Ministry. C'est votre serviteur, Jean-Daniel François, et je m'apprête à présenter le programme de ce jour, généralement appelé Pour mieux vivre, for a better life. OK? Et le sujet de ce soir, comment avoir un bien-être optimum, maximum. Quand on se rencontre, les deux nous rencontrer, des Haïtiens rencontrés, ils disent, ça passé, l'autre a dit, n'a boulé, sans même réfléchir. Comment est-on? La réponse est automatique. Très bien, merci. Pourtant, ni moun qui m'a dit, ni moun qui répond non, chacun a son lot de problèmes qu'il n'ose même pas mentionner, voire énumérer. En ce moment-ci, Gospel Total Ministry vient adresser ce concept qui semble devenir tabou. Tout le monde résigné à vivre clopin, au point de vivoter. Alors moi, je voulais éclairer lanterne pour vous dire que se résigner à vivre tant bien que mal n'est pas la bonne option, c'est même pas acceptable pour moi avec vous. Parce que tout le monde a droit au bonheur pour lequel chacun est créé. En d'autres termes, on a droit au bien-être, ne serait-ce au niveau d'une opinion personnelle. Le bien-être revêt une phase subjective, c'est-à-dire la façon individuelle que concevoir bagayo, et il est susceptible pour le varier en fonction de personnalité chaque monde. Il y a des gens qui vivent à la manière du poète Karl Bois. Karl Bois disait, n'ajoute pas du pain, ton cœur désormais feront mon bonheur.
un ajout pas du pain ton cœur. Un petit kounouk, un petit morceau de pain, si m'y cœur, eh bien, c'est le bonheur. Tandis que l'autre monde sont pile bagaille, même les gens pile bagaille, ils sont pas heureux. Donc, concept bonheur là, c'est un bagaille qui est subjectif. C'est-à-dire, il y a un bagaille que ou même individuellement ou concevoir si ou heureux, si ou pas heureux. Tandis que objectivement, être heureux, c'est la façon générale et acceptable par tous et sujet d'un jugement impartial. Heureux est subjectif, mais bien-être là, conseil de barème, paramètres pour rencontrer. On a parlé du bien-être de façon objective. Alors, qu'est-ce que le bien-être? Là, avec moi, bien-être là, son opinion, son concept moderne qui extrapole des coutumes et pratiques anciennes. Bien-être championné en conviction à la fois préventive et holistique qui pourtant remonte aux civilisations anciennes de l'Orient, l'Inde, la Chine, à l'Occident, la Grèce, Rome. En effet, depuis le 19e siècle, il y a remarqué et en Europe et aux États-Unis une variété de mouvements intellectuels, religieux et médicaux qui développaient parallèlement à la médecine conventionnelle que nous connaissons, qui tend à réagir au lieu de prévenir. Eh bien, ces intellectuels, ces religieux, ces gens ayant connaissance médicale, ils mettent l'accent sur les approches holistiques et naturelles, sur l'auto-guérison et les soins préventifs. Ces mouvements ont fourni une base solide pour le bien-être aujourd'hui. Les modalités axées sur le bien-être et holistique ont gagné en visibilité depuis les années 1960-1970 sous les écrits et le leadership éclairé d'un réseau informel de médecins et de penseurs américains tels que Dr Herbert Dunn, Jacques Travis, Don Ardell, Bill Heitler et d'autres. Au fur et à mesure que M. ça a évolué, il a proliféré et il a généralisé, il a éparpillé, il a éclairé les modes de vie sains, l'entraide, les soins personnels, la forme physique, la nutrition, l'alimentation et les pratiques spirituelles qui sont devenues un mouvement de bien-être florissant au XXIe siècle. Il y a une organisation que le Global Wellness Institute définit le bien-être comme la poursuite d'activités, de choix et de modes de vie qui menaient à un état de santé holistique, c'est-à-dire qui concernait tous les aspects de la vie humaine. Il y a deux aspects importants dans la définition. Premièrement, bien-être, ce n'est pas un état passif ou bien qui a dormi statique, mais plutôt son poursuite active qui est associée à des intentions, à des choix, à des actions, alors que nous travaillons vers un état de santé et de bien-être optimal. Puis au niveau. Deuxièmement, le bien-être est aussi lié à la santé holistique, c'est-à-dire il va au-delà de la santé physique. Il intègre nombreuses autres dimensions différentes qui sont capables de fonctionner en harmonie. Tout le bagage fonctionner en harmonie. Bien-être, son poursuite individuelle. Chacun de nous est responsable de ses propres choix, ses comportements, ses modes de vie. Mais il est également considérablement influencé par l'environnement physique, environnement social, environnement culturel dans lequel nous vivons. Par exemple, en Haïti, comment on va parler de bien-être? Le bien-être ne doit pas être confondu avec la notion de santé. Santé sont partie du bien-être. Et donc, comme tu là, bien-être là, wellness là, son gros ombrelle, son gros parapluie, et en bas parapluie, ou bien santé. Mon bien-être physique, mon bien-être santé, ou bien bien-être moral,
ou gen bien-être financier, ou gen bien-être professionnel, ou gen bien-être spirituel, tout bien-être ça yo entend yo pour capable yon bien-être total et capital. C'est donc comme t'as dit, monsieur ça a été lu dans 3 Jean 2, côté Jean te dit que vous prospériez à tous égards. C'est ça qui bien-être là. Son poursuite individuelle. OK? Bien-être aider tout le monde à relayer après quoi. Parce que bien-être nécessaire dans la vie de chaque monde. Ce n'est pas un état d'être qui est stationnaire, mais au contraire, bien-être est associé à un processus dynamique, actif, de prise de conscience et de choix qui mène à un résultat de santé, de bien-être, holistique, optimaux. Bien-être est multidimensionnel. Les différents modèles de bien-être proposés, ils incluent au moins 6 dimensions et parfois ils allent jusqu'à 9 ou 12 dimensions suivant le monde qui écrit qu'a présenté thèse par là. En peu de mots, la meilleure façon de comprendre le bien-être, c'est pour considérer comme une permanence cap occupé du mieux-être global de tout l'être pour déboucher sur un état de bien-être optimal maximum. Ceci réclame une approche proactive. Ou pas chita maintenant marche ou attendre bien-être, mais on va chercher bien-être, on va faire prévention et on va maximiser bien-être. Dans ce cas, son démarche constante qui adopte des attitudes et des modes de vie qui préviennent, qui empêchent maladie, qui découvrent maladie, qui prennent des mesures préventives pour ne pas entrer sous, qui enrichit la santé totale dans tous les domaines, qui améliorer la qualité de vie et le sentiment de bien-être. En d'autres termes, bien-être sont des choses qui proactif, qui préventif, qui motivé par l'autoresponsabilité. C'est-à-dire, chaque monde prend responsabilité, monde pas garder sous l'autre, tout le monde a fait effort pour être capable d'atteindre un niveau de wellness, de bien-être total et capital. La croissance du bien-être, c'est le prolongement de cette valeur de consommation et cette vision du monde. Système santé nous utilisé une approche pathogénique et réactive. Ou tombe malade, tout le monde a fait un bagage pour aider. Donc ça a axé sur les causes et les conséquences et puis diagnostic, traitement des maladies et des blessures. En revanche, bien-être a une vision proactive, axée sur la prévention, les habitudes saines de vie, la recherche de bien-être optimum, maximum. En fin de compte, on base solide pour bien-être nous, aider nous à prévenir et avec la maladie à la fois présente et future. Nous devons créditer Dr Jacques Trevis, qui est l'un des pionniers du mouvement moderne du bien-être à la fin des années 1970. Pour ce qui nous concerne, nous avons retourné dans la base là, nous disons bien-être englober tout aspect de la vie de chaque monde, sans discrimination, sans exception. Donc, nous avons contenté nous pour nous citer certaines dimensions du bien-être. Et s'il le faut, si le temps, dans l'avenir, nous allons ajouter l'autre. Premièrement, bien-être physique. C'est un bagage très, très important. Tout important. Bien-être mental, émotionnel, bien-être professionnel, bien-être social, bien-être financier, bien-être spirituel, bien-être environnemental et bien-être intellectuel. Naturellement, pour nous bien assimiler toutes ces dimensions, nous ne sommes pas capables de couvrir toutes en seule séance. D'ailleurs, nous faisons une digestion. Donc, nous avons considéré la dimension physique seulement et puis nous avons relaté la prochaine fois. Bien-être physique consiste pour reconnaître besoin d'activité physique, besoin d'aliments sains, besoin de sommeil, besoin de boire de l'eau, besoin de prévenir les maladies, besoin de prévenir les blessures, de gérer les problèmes de santé chronique. Tout bagage ça c'est bien-être physique. Ça nous visait dans bien-être physique. Premièrement, chaque monde doit avoir une capacité
pour apprécier tête, pour remettre tête, pour soyer et pour prendre soin. Vous pouvez se sentir à l'aise avec l'apparence physique. Vous pouvez souhaiter, on me souhaiter cheveux pas de blanc, on me souhaiter cheveux me long, me souhaiter me dégainer pointu. Non, 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 non. Nous nous acceptons comme nous sommes parce que c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Donc, pour capable de bien-être physique, il faut en paix à tête. OK? Regarde comme the closure of yourself. Ça, c'est pour accepter lui, c'est pour reméner et c'est pour toute étape nécessaire pour être capable de bien développer à tous égards. Maintenant, il faut capable d'avoir une idée générale de la façon que le corps a fonctionné. Ça est bon pour lui, ça n'est pas bon pour lui. Exemple banal, gen la bouillie, mamba, peanut butter, faire du bien, gen mamba, faire malade, allergique et quand même mourir. Donc, ce n'est pas chaque monde comme ça bon pour eux, ça fait sentir bien et ça fait un malaise. Ensuite, il faut capable faire des choix éclairés pour améliorer la santé physique au maximum, y compris votre vie sexuelle. Et là, on parle à des adultes, tout ça entraîne bien-être physique. Pour se sentir compétent pour prendre soin de tête chaque jour, y compris dans les activités physiques. Il faut être capable de prendre soin de tête. Ce n'est pas un monde qui peut dire. Il faut développer des habitudes alimentaires saines et équilibrées. Manger aliments sains, aliments qui nutritifs, qui vont à merveille et qui vous portent à vous sentir bien. C'est ça pour faire. OK? Devenir un buveur responsable. Et de préférence, devenir un non-buveur. Renoncer au tabagisme, à fumer, à prendre drogue, toute activité nuisible à la santé, fuir tout ça capable d'abuser la santé. Il faut réaliser combien l'homme manque de sommeil, combien l'homme sans stress, combien l'homme parfois en loisif, ou bien l'homme surmené tout ça affecte bien-être. Vous supposez prendre conscience de façon que aliments, que manger, que son bois, que médicaments, produits chimiques, additifs, ça va ajouter épices, tout bagaille et caféine, comment ça va affecter le corps. Vous supposez qu'on connaissance de ça. Et vous supposez décider de prendre médicaments qui prescrit d'après recommandations moun qui prescrit. Ou pas capable de dire mon mal tête et maintenant Paul, va dire docteur a bon médicament mal tête. Bombe de graines non. Non. Ou pour un médicament qui prescrit Oh, tension monte là, bombe de graines non médicament tension non. Ça c'est pas it's not safe, c'est pas un bon bagage pour faire. Chaque monde ouais docteur prend médicament yo prescrit parce que pas oublier il y a deux médicaments qualité médicaments. Il y a des médicaments yo prescrit et il y a des médicaments que yo ou acheter sans prescription. On l'autre bagage tout, il y a des médicaments qui obligatoires et il y a des médicaments qu'on utilise seulement leurs besoins. Si vous faites attention, remettre tension son médicament obligatoire. Ou faire sucre, remettre sucre son médicament obligatoire. Mais si vous faites tête fait mal, vous comprenez, ou vous avez une petite douleur dans le ventre, vous dites bon, c'est gastric reflux, vous avez un bon médicament, vous dites une expression de PRN, as needed. C'est pour bagay pour appeler, c'est pas qu'un lié, pour appeler prendre tout le temps, de pour quand tête fait mal. Oh, tu mal prendre. Non non. Faut apprendre protéger tête tout parce que tout ça rentre dans le corps. Il y a un impact dans le système et l'on peut de pousser Tylenol, il y a un mesop liver, foie. L'on peut de prendre motrine, il y a un mesop le stomac. Pas dit pas prendre non. Parce que ça me dit non. Prends l'air nécessaire. Parce que l'air ou prend yo a un effet
mais il y a une action tout que vous faites dans le corps. Avec moi, pas misinterpréter ça, me dit non. Médicament bon pour prendre leurs besoins. Si c'est tension, si c'est sucre, c'est cholestérol, c'est épilepsie ou fait, vous supposez un médicament régulièrement. Mais si c'est douleur d'eau, douleur en pied ou gagné, ou pour un médicament, leurs besoins. Est-ce que nous comprenons? Il faut engager dans des mouvements réguliers pour capable améliorer flexibilité, pour capable de force, pour capable de santé, pour que on travaille bien. Mon petit bouteille, il n'est pas ouvrir pour qu'il soit parce qu'il n'a pas fait activité du tout. Il faut utiliser escalier l'or capable au lieu de ascenseur, au lieu de ascenseur, sous capable. Il faut développer, il faut cultiver un certain amour pour les loisirs, pour les vacances, pour les promenades, pour les détentes. Car quand l'esprit est fatigué, il faut le détendre, disait l'autre, pour pouvoir le reprendre. Il faut garder un horaire de sommeil régulier. Il faut essayer de dormir minimum 6 heures de temps. Minimum 6 heures de temps. Mais généralement entre 7 et 9 heures chaque nuit. Entre 7 et 9 heures de temps chaque nuit, suivant la journée. Il faut chercher des soins de médicaux en cas de maladie. Si vous êtes malade, vous ne sentez pas bien, allez au docteur. Si vous êtes blessé, si vous êtes saigné, allez au docteur. Et il y a des soins préventifs. Par exemple, vous avez 40 ans, vous avez des tests pour faire pour vous. Vous pouvez faire 40 ans, 50 ans, ou 60 ans, ou pas un docteur parce que vous êtes malade. Ça ne va pas exister. Le bien-être physique, mesdames, messieurs, c'est capacité pour maintenir une qualité de vie, une qualité de vie qui est bien balancée, ou bien vivre, ou pas de malaise. Ça permet tout de mener à bien activité chaque jour, sans fatigue excessive, sans stress physique. Il faut apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs qui disent « Ah, qu'on a un problème » pour garder ça lié, pour capable ouais ça lié et pour capable adresser. Pas ignorer les symptômes, pas dire c'est pas rien, il faut voir un médecin ou bien discuter lui suivant le cas à un monde qui vous fait confiance et qui compte ça l'a dit qu'a bon conseil. Mesdames, messieurs, c'était le programme pour asseoir. I went light on you, c'est le programme pour asseoir. Nous parler de bien-être. Nous du bien-être, c'est pas seulement condition physique, santé ou, mais c'est un bagage, son grand ombrelle qui gagne un pilote élément physique, mental, moral, social, économique, spirituel et environnemental. Donc tout ça, nous avons pour nous parler de ça. Jeudi, nous te parler de bien-être physique. Semaine prochaine, si Dieu le veut, nous parler dans l'autre domaine parmi toutes dimensions qui gagnent en bas ombrelle bien-être. En bas ombrelle bien-être. My dear friends, it was a pleasure for me at this time, today, tonight, to talk to you about wellness. We said wellness is like a big umbrella under which we have all aspects of our lives. Our physical well-being, our spiritual well-being, our financial well-being, our social well-being, our mental well-being, our environmental well-being, everything that will contribute to make us feel well, to enjoy life, is part of that big umbrella of wellness. So I spoke about physical wellness today, and I intend to continue next time with one of the aspects, one of the dimensions of wellness. I thank you. It was a pleasure. I am your servant, Dr. Francois. Our goal at Gospel Total Ministry is to make a difference in your life free of charge, so to speak. We do everything, we prepare something, we present it, and if you are listening to me, if you are watching this, please, the biggest favor, and before God I'm saying that, the biggest favor you can do is to share the link. Invite somebody to do it, to listen, to watch. And
comment. Please like, make a comment. That encourages me. Make a comment. And if you can support financially, that would be appreciated. But by all means, please listen, watch, comment, and share and subscribe. Thank you very much. Have a great rest of the day or the night, and we shall see you Thursday night. We have Shalom chez nous at 7, and Friday night, Lord willing, Bible study and prayer meetings. Saturday morning, we will come again for the worship service. I love you all. Be well. Stay safe. Have a good night. Bye-bye.